ChatGPT 即马伫全世界是正时行。美国有一个伫小学教册老师是利用 ChatGPT 来辅助学生囡仔上课。另外，伫宗教界嘛有薪资真悬，利用 AI 来写报道文，毋过写出来那亲像是无啥感情。计划公司即马就准备要推出升级版，嘛要修正系统，减少偏见。伫你几秒钟内就当解决问题，形成完整的文章或者是bài句。ChatGPT 伫咧去年11月发行了，使用人次成长正紧，因故好像侪老师感觉困扰，惊讲学生用来抄作业。因故美国肯塔基州一位小学的老师认为 ，ChatGPT 会当帮助学习。You know, when Google Drive first came out, there was that big concern, oh, kids are just going to share their docs with one another, and then they're just going to copy and paste stuff from the internet and turn that in and claim it's their own work. Guess what? The majority of students don't do that. 皮尔斯已经教书到17档啊，伊看到未来的趋势，打算趁早互囡仔学习使用 AI。伊上课时阵，互学生分组用纸甲笔写三幕底剧的角色，想出每一幕的内容甲需要被解决的问题。接落来，将资料输入 ChatGPT 下达指令，叫系统去想出符合5年级学生讲话3分钟的剧本。接落来，叫学生将系统写出来剧本，搁再做修改，上尾也顺利排练演出。而且 ChatGPT 也提供互人想袂到一寡剧情内容。AI wrote us the entire script, and we didn't even know there was going to be a robot and time traveling involved. So that's a fun thing about AI. 纽约汉普顿犹太中心的拉比富兰克林是用无共的 AI 应用程式，想要写出报道文，不过结果拢互伊无啥满意。虽然 ChatGPT 确实是来来回回伫咧学习，产生出袂歹的内容，不过富兰克林也是认为 AI 无法度协助伊的工作，因为升级工作更加需要甲人有实际的精神交流。We feel them, and perhaps we can eloquently put words to describe those experiences, but ultimately, they're about something that we feel inside and we understand, but can't possibly articulate. And so no matter how good ChatGPT can possibly be at describing and using language and describing experiences, it can't really understand spirituality. OpenAI 公司是按算要撒 ChatGPT 的升级版，除了以客制化做目标，也搁要减少偏见。所以，若是使用者要求输入受训的言论，系统将无法度回答。OpenAI 也宣导使用者伫一款有争议性的问题，将加入人的观点，唔是甲 AI 提供的答案当作唯一的答案。公司新闻牛言编辑。